How are you? Hope you are okay. Stay at home and stay safe. In the previous classes, you learned about the nomenclature of IUPAC nomenclature for saturated hydrocarbons as well as unsaturated hydrocarbons, where saturated hydrocarbons or unsaturated hydrocarbons get the branching molecules. Thereafter that you learned about the functional group molecules. For that you already assigned the name IUPAC nomenclature, so ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. In this class you are going to discuss about the IUPAC nomenclature for cyclic compounds. In there are two form, one is alicyclic compound and second one is aromatic compounds. So alicyclic compounds ಗಳು ಬಂದಾಗ molecules ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, and aromatic compounds ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. Both are comes under what cyclic compounds, isn't it? Before going to the cyclic compounds concept, we have to recall about the IUPAC nomenclature. Dear students, IUPAC nomenclatures, so it is what 9 to 10 form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ IUPAC, that is the International Union of Pure and Applied Chemistry. This is the correct form of the IUPAC. IUPACಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ IUPAC ಇದು. This group suggested that this organization suggested some rules. In that rules, first one is what longest carbon chain rule. As you know that longest carbon chain only you are going to search the parent carbon atom, nothing but longest carbon atom in a molecule, whether it is branched molecule or saturated or unsaturated molecules. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ longest carbon chain rule ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. Next, lowest possible number rule. So this lowest possible number is what? It is the number, nothing but locant, which gives the informations about the presence of the substituents or functional group in a molecule. So functional group ಅಥವಾ substituents ಯಾವ ನಂಬರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೊಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೊಕ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ two or more similar groups, for example if a molecule contains 2 methyl group, then as you know that you are going to use what, di. If it is 3 molecule then tri, if it is 4 then tetra. So identical groups ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ substituents ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ functional group ಗಳು identical group ಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು di tri ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Otherwise if there is no identical groups but the different groups are present, that is different substituents or different functional groups are present in a molecule, that time you have to give the alphabetical order. If ethyl group and methyl groups are present in a molecule, then you have to give the first preference to the ethyl group, then preference to the methyl group while writing the IUPAC nomenclatures. So hope previous class alli ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, nothing but what is that, hexane formula ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Now look at your 1 2 3 4 5 and 6. This is COOH group and this is CH3 group and this will be C2H5 group, isn't it? As you know that this is CH3 and this is CH2 and this is H and this is H2 and this will get hydrogen. So name ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ 1 2 3 4 ethyl. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, 4 ethyl. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 2 methyl, 4 methyl, 4 ethyl, 2 methyl. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ hexane 1-oic acid. Hexane 1-oic acid. Hexane 1-oic acid. This is the correct form of this molecule. ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಕ್ಸನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, this is how you are getting the priority, that is the ethyl group is here and methyl group is here. So first priority always goes to the ethyl because alphabetical order ಅಲ್ಲಿ E first ಬರುತ್ತೆ, then M ಬರುತ್ತೆ. Clear? So next, priority to functional group. As you know that functional group na priority anta bandaga, so acid which get the first priority, correct?
acid group which get the first priority, that is COOH. Then after that SO3H, then after that ester, then after that acid chloride, then after that acid amide, thereafter cyanide, that is nitrile group, thereafter aldehyde group, ketone group, and thereafter ಬರುವಂಥದ್ದು CC triple bond, CC double bond, CC triple bond ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಯು ದಟ್ ಅಸೈನ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ point, that is cyclic compounds. Cyclic compounds where a molecule completely closed with other molecule, nothing but if a molecule carbon is present, first carbon atom, third carbon means, or first carbon atom, fourth carbon atom ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಆಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, alicyclic compounds resembles the characteristics of the aliphatic hydrocarbons. That's why the name is aliphatic, that is alicyclic compounds. So here in IUPAC nomenclature, the cyclo, the term cyclo, it acts as a prefix, or it is a prefix added before word root. As you know that you are going to write PRS, correct? IUPAC name ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PRS ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ, that is prefix, root word, and next one is the suffix. Clear? Prefix, root word, and suffix. Here they told that what cyclo is acts as prefix which is assigned before the root word or word root. Word root ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ prefix. What about the suffix? Suffix is what? If a molecule contains saturations, that is primary prefix suffix anta karithivi. Alkane, alkene and alkyne are added based on saturation. If molecule contain carbon carbon single bond, then that is alkane. If molecules contain carbon carbon double bond, then alkene. If molecule contain carbon carbon triple bond, then it is alkyne. Clear? Now look at here. So prefix, root word, and suffix anta kotidivi. So functional group should get least possible numbers as it is. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೂಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿರೋದು C3H6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. Cyclopropane. It is very simple. Cyclopropane nothing but 3 carbon atoms. It can be written as CH2 single bond, CH2 single bond, then it will be CH2 and then single bond. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೈಕ್ಲೋ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಯುವರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ANE, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ANE ಸಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸೈಕ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? C4H8. ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? C4H8. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, CH2 single bond CH2, clear? Then single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2.
Now look at here, this carbon atom gets 2 plus 1, 3 plus 1, 4 valency, 2 to 4 valency, 2 to 4 valency, 2 and to 4 valency. That is balanced. Now, what is the name of this molecule? Now look at here, cyclobutane. That is cyclobutane. Continuous irbeku, cyclobutane. Cyclo means this is prefix, but nothing but this is root word, and ane nothing but this is suffix. Clear? Prefix, root word and suffix. Similar to cyclopentane, cyclohexane and cycloheptane. So cyclopentane, cyclohexane ನೀವು try ಮಾಡಿ, cycloheptane ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. Now look at here, cycloheptane nothing but 7 carbon atoms ಇರುವಂತದ್ದು. So this is what CH2, isn't it? So 1, 2, then 3, 4, then this is 5, then 5, 1 minute. So CH2, okay, then CH2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರನಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2, clear, single bond CH2. Now then single bond CH2, 1 2 3 4 5 6, then single bond CH2 single bond. Now look at here, 1 2 3 4 5 6 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ನಾವು look at here like this, okay, like this, and then similar to like this, and here, then right here, then now look at here. So 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, that is hept nothing but what, 7. So this is the actual structure of the heptane. Cycloheptane, as you know that cyclo, then this is what, hept, ane. So cyclo nothing but this is prefix, hept nothing but this is root word, ane nothing but this is suffix, that is PRS. Prefix, root word and suffix. Root word ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಪ್ಟೇನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಸಫಿಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮನ್ನು, ಇದು ಬಿಟ್ಸ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಸಿಂಪಲ್ alicyclic compounds, ali plus cyclic, that is aliphatic cyclic compounds ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಬೆನ್ಝಿನ್. ಐ ಮೀನ್ ಬೆನ್ಝಿನ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝಿನ್. No dear student, this is not benzene, this is cyclohexane, correct? That is what, CH2 single bond CH2 single bond CH2, clear? So CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕಿದು. CH total 1 2 3 4 5 6, so that is C6. Hydrogen is 2 to 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 2, 12. C6H12. This is what called cyclohexane. This is cyclohexane. This is not benzene. This is cyclohexane. So now, ಈ cyclohexane ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Look at there. So this is what CH group. As you know that is methyl group. So if you remove one hydrogen from here, 2 hydrogen ಅಲ್ಲಿ 1 hydrogen ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1 hydrogen ಉಳಿತು. If you remove 1 hydrogen, just write CH3 group here. CH3 group. ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. Clear? So now, what is the IUPAC name of this molecule? Actually, it is what, cyclohexane, isn't it?
one hydrogen replace ಮಾಡಿ you are substitute that CH3 group. Now this is what methyl group, nothing but this acts as substituent. This acts as what? Substituent. Substituent ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, 4, 5 and 6 carbon atom. Total 6 carbon atom is there. So the name will be 1-methyl. Next one is what? Prefix cyclo. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೈಕ್ಲೋ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೈಕ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೆಕ್ಸ್. And each and individual carbon atom contains single bond. That's why the suffix will be ANE. 1-methyl cyclohexane. Now these things are prefix. Then from here, then here this is root word and ANE becomes what? Suffix. 1-methyl cyclohexane or methyl cyclohexane ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. This is what the IUPAC name of that molecule, methyl cyclohexane. If they give the two substituents, then what will be the IUPAC name of this molecule? Now look at here, dear students, this is quite similar to that molecule. If you are going to write CH2 single bond and here single bond CH2 single bond CH2, then CH2 single bond CH2 single bond CH2 and then last one is C. Clear? Now look at here, there are 6 carbon atoms there. In that they given that so 2 group is attached. It means what? Bond line formula dalli ee thara baritidaರೆ ಅಂದ್ರೆ this edge contains CH3 group and this edge contains CH3 group. Similar ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಸ್ ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ CH3 group ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now I am going to write that here what? ಸಿಂಗಲ್ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಥರ ಎಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1 and 2 ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ 2 more hydrogen, that's why it is what? CH2. Correct? Then this end, as you know that this will be CH3. Then now look at here, these two are what? CH3 group, nothing but here 2 hydrogen should be replaced by 2-methyl group. That is CH3 and another one is CH3 group. CH3. Then what is the IUPAC name of this molecule? As you know that this is cyclohex group is there. Cyclohex group and ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ANE, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ 2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, 4th carbon, 5th carbon and 6th carbon. Clear? Now the name is what? Alphabetical rule ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now this is our methyl group. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ 2 methyl group ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಒಂದು ethyl group ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ E and this is M. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ E ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 2-methyl hyphen 1,1. 2-ethyl hyphen 1,1 because first carbon atom ಹತ್ರ 2 methyl group ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. That's why the name is dimethyl. Then as you know that prefix cyclohex, here each and individual carbon atom contains ANE, nothing but alkane group. That's why the term CC single bond ಇರೋದ್ರಿಂದ ANE. That's why the name of this molecule is what? 2-ethyl 1,1 dimethyl cyclohexane. This is the actual IUPAC name of this molecule. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ 2-ethyl 1,1 dimethyl cyclohexane. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿ ನಂತರ ಇ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. Sorry. So this is what 2-ethyl 1,1 dimethyl cyclo. From here this is prefix and this is what root word and this will be the suffix. That is what? Prefix, root word and suffix. Root word is 6, nothing but 6 carbon atom is there. Suffix, that is ANE, and the prefix is what? 2-ethyl 1,1 dimethyl group. Clear? So this is what IUPAC name of this molecule. So that is what? ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 and 2. ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್, ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ 2-ethyl 1,1 dimethyl cyclohexane is the IUPAC name of this molecule. Clear? So next come to the second one. So there ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಲ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? CH to CH3. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಒಂದು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಹಿಯರ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ CH2 CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೈಡಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಡಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. 1 2 3 4. ಕ್ಲಿಯರ್? 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ 6. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 C2H5 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ C2H5 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ 5 + 1 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ 1 + 2 + 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 + 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, ಸೊ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ CH3. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬರೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ನೇಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಈಥೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ethyl 1 ethyl. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೈಫನ್ 1,3 dimethyl 1 ethyl 1,3 dimethyl cyclo. These things are now, this is what? Prefix. Correct? Cyclo. Total carbon atom is 6 hex and each individual carbon atom contains single bond. That's why the term is AN. This is what? Suffix, and this is root word. This is the name of this molecule, that is 1-ethyl 1,3 dimethyl cyclohexane. This is the actual IUPAC nomenclature name of this molecule. Clear? If you are from here, ಈ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 1,5 dimethyl ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1,5 dimethyl cyclohexane is the molecular name of, I mean IUPAC name of this molecule ಆಗಿರುತ್ತೆ. Clear? So next, come to the next molecule. Now look at here, this molecule contains, so next molecule contains, this molecule contains double bond. Double bond, nothing but it is belongs to ene, alkene. Now the name will be what? Single bond, benzene ring, I mean cyclo group. Then this is CH3 group and it contains double bond.
As you know that according to the functional group, if double bond is present, it is also parent carbon atom ಆಗಿರುತ್ತೆ, and the first priority goes to the double bond. So the term number, nothing but number should be from here 1 2 3 and then 4. 1 2 3 4. Clear? So at fourth position methyl group is present. First position double bond is present. That's why the prefix is what? 4 methyl. What is this? 4 methyl. Then prefix as it is cyclo. 6 carbon atom is there, hex. Correct? Cyclohex. First carbon atom hatra double bond irodrinda hyphen 1 hyphen ene. That is 4 methyl cyclohex 1-ene. That is the IPC name of this molecule. 4 methyl cyclohex 1-ene. ಯಾಕೆ 1-ene ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ene ಬರ್ದಿಲ್ಲ? Because primary suffix ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ alkene, nothing but double bond molecule ಇದೆ. That's why it is 1-ene ಆಗಿದೆ. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So ಹಾಗಾದ್ರೆ come to the next examples. So for example these examples, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ OH, nothing but functional group of OH, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. This here one carbon is atom there, nothing but CHO, that is aldehyde group, and this is CO, nothing but ketone group, and this is COOH, that is carboxylic acid. First one is what? So like this molecule, correct? ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ cyclohexane ಇದೆ, one hydrogen replace ಮಾಡಿ OH group ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now the name is what? Actually this is what? cyclohexane. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ OL, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cyclohexanol. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ R. ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರೀಬೋದು, cyclohexane hyphen 1OL, cyclohexanol. Next second one is what there? Similar to that group, I mean cyclohexane ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ H. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ O. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ದಟ್ ಈಸ್ CH2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH2. Clear? Next carbon atom like this here, CH2 single bond, CH2 single bond. Clear? Total 6 carbon atom is there. Now here CH2, actually it was CH2. Clear? But one hydrogen is replaced by this group, C single bond H double bond O. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು? C 1 2 3 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ, 1 2 3 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೇಮು? ಸೈಕ್ಲೋ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಬರದೇ ಬರಿತೀರಿ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ AN. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 1AL. ಕರೆಕ್ಟ್? cyclohexane 1-all ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ cyclohexanol, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ cyclohexane group is there, but it contains what? double bond here and oxygen. Okay, so it is what? C double bond O, single bond carbon, single bond carbon, single bond carbon, and like this. Now it is what? Hydrogen, 2 hydrogen, here also 2 hydrogen, and this is 2 hydrogen. But now look at here, this is what? CO group, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೀ O ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅದು ಬರೀ O ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಈಥರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ CO ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ cyclohexane. ಕೀಟೋನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ONE. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ cyclohexanone. What is this? Cyclohexanone. Why it is known? So now look at here, this is what?
this is prefix, and this is root word, hexane or root word, and this will be the ON in nothing but ketonic group is present at the first carbon atom anta idra artha. Clear? So next, look at the next one is, so similar ella ide thara irutte, cyclic, alicyclic ಅಂದರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್, ಈ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳೇ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ಮೀನ್ cyclohexane group, then to that similar to OH group, and this contain what, double bond O. If it is only double bond O, then this is ketone, but this is what one C ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ C ಇರೋದ್ರಿಂದ COOH, that is carboxylic acid. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cyclo, that is prefix, hexane, that is root word, this is root word and this is prefix, hexane oic acid, cyclohexane oic acid, this is what your suffix, cyclohexane oic acid, hexanoic acid, cyclohexanoic acid, that is the IUPAC name of this molecule. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ OI ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒನ್ OIC ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ cyclohexanoic acid. This is about the IUPAC name of the alicyclic compounds. So next one is what, other examples is here, quite different examples than one by one. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೈಕ್ಲೋ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು, ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. So then one OH group is there, and here also one OH group is there. Clear? Look at here dear students, root word anna first check ಮಾಡಿ. First carbon atom ಅಂದರೆ 1 2 3 4, only 4 carbon atom is there, and this is what cyclo, that 4 carbon atom is in cyclo form. That's why the term is what, cyclobute, and each and individual carbon atom contains single bond, that's why term cyclobutane. So illinda ನೀವು ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you are giving the number here 1 and here 2, or 1 here and 1 2, both are same. So 2 OH group is there, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. If identical groups are present, then you are going to use di as prefix, and suffix ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that will be the OL, di-OL, that is alcohol. But the position of these group are what, 1, 2. So the IUPAC name becomes cyclobutane hyphen 1, 2 diol, 1, 2 diol. This is the actual IUPAC name of this molecule, cyclobutane 1, 2 diol. ನೀವು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಹೋದ್ರೆ 1, 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ 1, 2 ಬರುತ್ತೆ. This is the IUPAC name of the first molecule. Clear? Come to the next molecule. Now look at there. So dear students, as you know that this is what cyclo, and this is what hexane group, and hexane group ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ cyclohexane ಇಂದ 1 hydrogen replace ಮಾಡಿ CH3 group ಆಗಿದೆ. ಸೊ methyl cyclohexane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬರೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, cyclohexanol, isn't it? cyclohexane 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, CH3. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ priority, functional group get the first priority 1, 2, 3 and 4, correct? This will be the 4. So this will act as now substituent, and this is functional group. So the name will be 4-methyl
cyclo, as you know that this is cyclo, 4-methyl cyclo. Total carbon atom is hexane. Because why it is hexane? Because each and individual carbon atom in a molecule contains single bond, that's why hexane. Position of OH is first carbon atom, that's why 1 OL. That is 4-methyl cyclohexane 1-ol or hexanol antanu direct ಹೇಳ್ಬೋದು. Now these things becomes prefix. This is what a root word and this is suffix. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ, ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚೀಚೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 4-methyl cyclohexane 1-ol, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೇರ್ CH3 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CH3 group. Now look at yours. Sorry. So next example, benzene ring, cyclohexane ring. Then they given that here CH3 group and here double bond O. Double bond O nothing but ketone. Cyclohexanone itto. ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಒಂದು CH3 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ನಾವು ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 4-methyl. Then what? Root word is cyclohexane. This is root word and these things are what? Prefix. This is prefix and this is suffix. Hexane agide. Hexane. First carbon atom hatra ONE attach agide. That's why hexane 1ONE. Hexanone actually. ಈ ಥರನಾದರೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ hexanone ಅಂತ ಬರೋದ್ರು ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Hexane, it is what? Root word. This is root word and this will be the suffix. That is PRS, prefix, root word, suffix. ಮೂರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? So this is the IUPAC name of the third molecule. Next come to this molecule. That is what? Quite different from other molecules. Correct? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೇನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟಿಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೂರು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cyclobutane. ಕರೆಕ್ಟ್? cyclobutane. Nothing but each and individual carbon atoms here CH2 irutte and this will be the CH2 and this will be CH2 and similar to this one, this is also CH2. Correct? So cyclobutane. If you remove one hydrogen here, now it becomes what? Cyclobutyl. Correct? Odd number of hydrogen irutte nodi, 2 4 6 1 7. Nothing but C4H7 ಬಂದಾಗ ಬ್ಯೂಟೈಲ್, cyclobutyl. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, they given what? CH2. Clear? Then similarly CH2. Correct? Then further this is CH2. Then ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? OH ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. OH. As you know that functional group gets the first priority. That's why 1, 2, 3. Then this will be what? 1, 2, 3 and 4. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now this is what? cyclobutyl propane. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? cyclobutyl propane 1-ol. cyclobutyl propane 1-ol. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ cyclobutanol ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ cyclobutyl propane 1-ol ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ propane is what? root word. Cyclo nothing but what? This is what? That is prefix. And alcohol is what? Suffix. That is cyclobutyl propane 1-ol. This is the IUPAC name of the molecule, that is this molecule. Clear? Next come to the last molecule. What is that last molecule? It contains 5 carbon atoms, that is cyclopentane, but it is contain double bond. That's why pentene agಬೇಕು, cyclopentane. It should be double bond like this and then ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
Clear? Now look at it, this is what double bond. This is what double bond. Correct? E double bond hatra ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು CH group attach ಆಗಿದೆ. Next here also one CH group is there. CH3 and CH3 group. Both are substituents. Double bond ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು 1 2 3 3 4 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು 1 2 3 4 5 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. If you are giving number here 1 then 2 then 3 4 and 5. Now the IUPAC name becomes 1 comma 2. 1 comma 2 ನೀವೇ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, ಡೈಮಿಥೈಲ್. 1 comma 2 dimethyl, 1 comma 2 dimethyl. Clear? So this is double bond which present at the first carbon atom, but it is what cyclo. Total number of carbon atom is pentane ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ because double bond ಇರೋದ್ರಿಂದ pent 1 in. This is the IUPAC name of this molecule, that is 1 comma 2 dimethyl cyclopent 1 in, or 1 comma 2 dimethyl cyclopentene is the IUPAC name of this molecule. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ like this molecule, or if I give like this molecule, or if I give like this molecule and then OH, you have to ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಯರ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ till this one I have explained about the IUPAC nomenclature for alicyclic compounds. Alicyclic compounds ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. If you have any doubts regarding this concept, just put your questions in comment box. We'll answer for that one. Thank you so much. Hello.